ku ddoboozi lino nga sinaba kugenda deep into this. Bachibanga tugenda kufanya tusazeho kukola leta tugenda kwegairira Museveni kutujja tugenda kukkiriza kumwegairira tusonyiwe tetulina kyatulanga tulangibwa kubanga twakuuma akalulu kakyakula n'okumuwagira kyekitusibisiza mu makomera bwekibanga tugenda kufanga tufiirire ensi yaffe tusazeho kukola leta tugenda kwegairira Museveni kutujja kuba tetulina kyetwamusobya twagala tuyimbule kooti obujulizi bugibuze talise kwagala tutemula naye ekijja kati tukyanywedde tujja kubeerera ku nsonga za Uganda. Eyo nno message eri very powerful ebadde eva mwami yogola bali ku screen yawo bamuyita Sanya Muhydini. Message eri very powerful. Mujjukire nti bibadde ku mimwa gy'abana Uganda ab'enjawulo beba political prisoners emabega kaawo era nga abamu ku ba propagandists ba Museveni bavaayo n'ekirowoozo nti abasibe bano bateese ku kuteebwa kwabwe banegotiatinge their release bakkirize nti ne bazza emisango egyo bakkirize nti baalya mu Uganda mu lukwe baalya mu nsi yaabwe olukwe bakkirize nti baayokya ebipiira bakkirize nti balina amasitoowa g'ebyokulwanyisa emmundu bomu n'ebisigadde bakkirize ebintu ebyo byonna in brief kyekitegeeza kuba tebalina musango nagumu gwe baakola kati bwe kibanga kituse ku point nti nno bateese basonyiyibwe era bateebwe then kyekiba kitegeeza nti babakkiriza emisango ginyendowooza owulidde bulungi bagambye tebagenda kuteesa na Museveni for their freedom. Kyekiri kye najja wano ne mbagamba last time nti muffe abali eno wabweru oba ne bapropagandist ba Museveni waliwo abeefuula ennyo nti baagala nnyo abaana bano baveeyo okuba kugamba whatever we gye bavuddeyo bo bakugamba tebagenda kwegayirira Museveni kuba tebalina musango nagumu gwe bazza. Eyo statement eri very powerful eri very strong ate etiisa govanga okukwata omuntu emyaka ena nyina akulaga nti nno wadde omummye freedom ye yadde talina kintu na kimu kyakola naye ate akyali solid akyali very strong. Mbadde nkugamba olunaku olwaleero of course balabikiddeko mu kooti naye era bail bagibamye. Olunaku olwaleero balabikiddeko mu kooti naye era bail bagibamye. I believe kansooke ndooza tugende mu video eno ejja okukijjayo bulungi sooke nkuwe update ebibadde ku kooti bulungi nnyo obeere ng'oli up to date bulungi nnyo. Balina omuzinzi era basobola okuyimirira omuntu bonaye ne bagamba nti tujja bata bonna 28 abasabye olw'ensonga nti ekisooka tebalaze maka bwe babeera ekyokubiri tebayinza okudduka. Yes, ekyondozo kiwudde bulungi. Reason emu gye bataddewo mujjukire nti luli baagamba basurities tebali credible. Jolo Ssenyonyi n'aperereza babaka banna ba parliament n'abagamba nti you guys lwaki tetugenda ffe ba MPs ne tweyimirira baganda baffe bano bave mu kkomera era ne bakkiriza abamu ku bo be bano wano mu kifaananyi boolaba abo Jolo Ssenyonyi nga obalaba abo. Naye olutuusa olunaku olwaleero ate kooti nereeta ekibuuziboozi nti nno bano abaana tebayina waka waabwe kugamba they don't have permanent places of residence. Naye ng'ate jjukira nti nno baali babawamba emyaka egisoba mu 3 emabega babajja mu maka gaabwe abamu ku bo babajja mu maka gaabwe abamu babasanga ku mirimu gyabwe gye bakolera. Naye ng'ate jjukira nti nno buli omu ali documented era ayina famire ye ayina ab'eŋŋanda be ayina ne waabeera. Sigamba nti bali homeless nedda. Naye of course nga bwe tusiba tubagamba nti bano abasibe tebalina musango na mugumu bazza ne Museveni agenda kukola buli kimu ekisoboka okulaba nti nno abakuumira mu kkomera kikyafunamu. Of course asindika eri abasigadde okutya is just creating that climate of fear. Asindika kifaananyi asindika sigine eri abavubuka abasigadde abali myaka gyaffe nti mmwe temugezaako kwetantala kuvaayo
kuwagira Kyagulanyi, kuwagira NUP, kuwagira nkyukakyuka, ngenda bakola kindi mu kukola kino. That is it. Okitegeera ne ene kati soke tuyongere ne update njagala ensonga zino zifune bulungi nga situna bagenda ku president waffe a message giyawadde ku basuubuzi n'ebisigadde binzo olwaliro tubeere nga tuyitayita mu mpola. Akati ekisooka kyetulowooza nti n'empaaba yaabwe yennyini gye batakyakise yalaga buli sekinnoomu amaka ge gyabeera ne bakirambula. So ekyobutaba n'amaka ekyo kyakwekwasa. Ekyokubiri okugamba nti bayinza okudduka nga waliwo olwedde abaateebwako balabika bajja mu kkooti ate n'okugamba nti bayinza okudduka osinzidde ku ki ng'ate olina abeeyimirira ab'omuzinzi b'ogambye nti singa badduka tweyama tujja baleeta. So tuddamu kye tukaatiriza kyetugamba bulijjo ky'emisango gino gya byabufuzi kyova olabanga n'okubata batugamba twegayirire n'abasibe bagamba bakkirize oba babasuubize ssente. So si byamateeka n'okubeera wano mu kkooti eno lya byabufuzi. So tumanyi nti abantu bano bakozesa amateeka okubatukunya kyebayita persecution era tebali mu bwenkanya, tebali mu mateeka. Ekyo tujja okukola tujja sigala nga tukozesa amakubo gonna agali mu mateeka agasobola okulaba nga bayinga. Benjamin Katanda. We came here to receive the General Court Martial regarding the bail application that we made for the 28 persons that have been in detention for now close to 4 years. On previous attempts, court rejected their bail applications on the basis that the sureties they presented were not substantial. This time around, previously we had presented family members. This time we presented leaders in different capacities, led by the Honorable Leader of Opposition. This time around, court has rejected their bail application on different grounds from those that we tested on previously. The ground is that we consider one, that this person have no extensive of abode. If the judge is reported to rely on private person clearly they are placed overboard. The other ground for rejection is that the accused persons are likely to abscond once granted bail, which we of course find flimsy and speculative, and we raised that with court previously because there are people who were granted bail on the same file, 4 of them, and they have been religiously attending court. And these people have presented sureties whom court has found substantial. So we find it very unfair that yet again court has found a flimsy excuse for denying these people bail and continuing to hold them in detention. But if you judge from what the accused persons mentioned in court, which we even raised previously, that there have been attempts and maneuvers by actors in security service to ask these people to confess to the crime that they never committed, and even with other suggestions that they should allow to testify against the leaders of the party, including the party president, so that they can be released. They were even given money, proposals for money. And I think the public has been seeing maneuvers in the media from one of the ministers also making similar proposals that these people should negotiate for their release, which is outside the established rules of how these matters are conducted. So we maintain what we have already stated, that these are politically motivated charges, and they are even the trial is being conducted in a manner that is politically motivated. But we have a duty as lawyers of these people, as families of these people, as friends of these people, not to give up, not to get tired, and we remain committed to ensuring that they eventually regain their freedom. Thank you, Council. Okay.
Okay. Anyway, ekibaddewo olwaleero kyennyamiza nankubadde tekyewuunyisa nnyo. Twaze wano okufuna ensalawo ya kooti kubanga bannaffe Olivia Lutaya n'abalala basaba okweyimirira omulundi omulala kubanga bazze bakikola. Kwasooka abazadde baabwe, ab'enganda zaabwe, abaami n'abakyala baabwe babeeyimirira naye kooti neega nti abantu bano tebasaanidde, tebawewuka kimala. Tugamba abakulembeze bannanga ababaka nti mumanyi tugende tweyimirira abantu bano kubanga kooti bweba egamba nti bazadde baabwe n'abakyala n'abaami tebawewuka kimala ate kitutakkiriziganya nakyo. Kale ffe katugendeyo tubeeyimirire tulabe oba kooti enaagamba nti naffe tusaanidde. Kooti egambye nti yes mwe Ssenyonyi n'abaka abalala musaanidde muli substantial. Naye ate abantu bano tebalina maka era bwe banaateebwa kakalu ka kooti bajja kudduka. Nitugamba bannayino kooti biki bino byegezaako kutegeeza kubanga ku kyaki kirina ku court records abantu bano balagawa gye babeera. Ate n'ekirala omuntu bw'ajja okweyimirira omuntu baŋŋamba nti kale oli bw'oba ogamba nti tomwekakasa ye omusibe nze wendi era nja kumakinga sure nti omuntu oyo muleeta mu kooti oba bataliiwo kale nze wendi kyekitegeeza okubeera surety. Ate kati ogambye nti nze ndi substantial mpewuka ekimala nzitowa ekimala siwewuka ate era oganye okubata ku kamalirize ka interview kati mugende bwe. Just give me 2 minutes, I finish the interview. Sir, please sum up. Naye bannange tuyina ekizibu mu nsi yaffe. Now this is a true description of a country being under military rule. You just heard him. Bwe mugende bweru. Bani bagamba this is the leader of opposition parliament, Joel Senyonyi, and of course media. They are simply conducting an interview just outside court. So mbadde ngamba nti kikyamu kooti okugamba nti ffe abanga mulira eri baminisita bani bagamba nti kakati abantu bano tuteese ne gavumenti naki batubuliddeko nti waliwo ofiisi omu w'amagye era abadde mu kooti bamuyita Nakwesi abadde abatuukirira eyo makomera kakati mukkirize omusango guno bajja bawa miliyoni 2 buli omu bajja muwa buli omu ennyumba n'ebirala kikulaga nti bagezaako okukola ekisoboka kyonna okulumiriza abantu bano ku bisango bye bataakola era nabo bagambye bano abasibe nti tugenda kukkiriza misango gino kubanga twazza musango gwonna balaze obutali mumativu ate bazze kubakuba migo mizibu nnyo ate nga n'abakuba be bamu kwabo batuukirira nti mukkirize emisango gino kyetutakkiriziganya nakyo. Emiranga egibadde mu kooti munda omwo bakubye abasibe Sanya n'abalala kubanga babadde babuuza omulamuzi nti naye kakati lwaki mugamba nti kati omusango gugenda tambula speed emyaka gibadde 3 tegitandikanga lwaki temututaka kaluka kooti bamugwiridde ne bamukuba bibatuuni naki babiri bafentinze kwegamba olabira ddala nti bakozesa amaanyi agateetaagisa ku bantu bano waba ogamba nti olina obujulizi obubalumiriza lwaki omusango tegutandika. We came to court today to receive a bail ruling for Olivia Lutaya and several others who were locked up on politically motivated charges. Previously, they applied for bail and court rejected. Their parents, their spouses saying they're not substantial sureties. I spoke to my colleague members of parliament saying let's stand surety for these people and we'll see if court will say that we are also not substantial sureties enough. Court today said that as MPs we are substantial sureties, but still that these people might disappear and that kind of thing. But if you're saying I'm a substantial surety, why then do you not release these people on bail? So clearly all of this is politically motivated. That's why we hear some ministers trying to negotiate, are saying let them accept and so on. There's an officer, UPDF officer called Nakwesi, who has been approaching them saying accept that you committed these offences, you'll be given 200 million shillings, houses and so on, land, and they're saying no because they did not commit these offences. And we are insisting, if you're saying there is some evidence, why haven't you availed it 3+ years? Why don't you avail this evidence if it does exist at all? Clearly this is political persecution and will not stop until these people are free.
take a photo for what? Yes, nereriwo baligoba ne bannamawulire babafuna baagala badde wabweru abaana babakubye tuli mbeera esajjuse wano emakinde ku kooti embeera yasajjuse dda tuli ku kooti naye abaana babakubye yes tuli live tuli mashine ku kooti embeera eriwo yasajjuse dda bakuba eyo embeera gye mulaba tuli mashine ku kooti abaana babatandiseko ddo bakuba. Yeah, of course, a lot more as of course it happened today. Joel Sanya was trying to expound more of what happened inside court. Upon being denied bail, of course, the political prisoners tried asking questions, critical questions, and the response was severe beatings. Severe beatings, and the two of the political prisoners fainted. And of course, very many of you saw a video of how Sanya Muhydini was dragged out of court, being dragged out of court with military. Okay, let me first give you this. Yalekera amatama n'abukuta omugamba bino bintu bya ddala twagala baganda baffe basibe tebalina kye baakola mwabakwata mubakubya emiggo ate kisooka musibala basiraamu nze kyekinneewuunyisa mute baganda baffe babalamu babafu bonna tubaagala bino bintu bya ddala mwana yaddala mwana mute abaana mutemwire kye mubasiba kye baakola tewali kano kagendera baganda baffe abakwate mundu abasirikale Museveni talina kyuma nti mwena yababiika mwena mulina entegeera bana mwetegerere mwine mundu naye buli omu alina omutwe gwe oda zaaki newe bamatoluma mukama waayo kubeeremu namwe mututaase ebintu bya ddala bate baganda baffe mwana tuli ku kooti y'emakinde y'amagye embeera eriwo bakubye abasibe bonna munda nga abasibe babalanga kwekalakasa kugaana kuddayo babazizaayo babamye beyiro ne babazaayo naye bakyali munda bakyabaterese bagobyeyo kamera zonna obwedda babakuba mizibu nnyo omuno aziise n'okuzirika Sanya bamukubye ne bamulinnyalinnya ku mutwe bamutese ne muka mobile prison akamagye ne bamutwala abaana bakyalimu munda bangi neera embeera eriwo bagobyeyo bannamawulire bonna tebalina gwe bakkiriza kulaba akwata kintu kyonna ekiri eno yeyo embeera gye tuliyo tulikyalima kiri kooti naye deployment yeeyongera kweyongera abantu baweze bantu bangi nnyo so tugezaako kulaba engeri abaana bano eno oba babatawo batugenda nabo oba nedda bayinza okuntwalaganya bagenda kutwalaganya bagala alright ebyo bibadde mu kooti olunaku olwaleero tebaagala bannamawulire bakapitalinge vidiyo nga zino tebaagala ensi etegere ki ekigenda mu maaso gwe gy'oddira abasibe abamaze emyaka egisoba mu 3 mu kkomera nga tebawozesebwanga n'obakakkanako ne bakuba emiggo munda mu kkooti omuli abalamuzi inside court kati gwe kuba kafaananyi we bakikoledde before cameras, of course before each and everyone we bakikoledde mu maaso g'abantu
olwo biki ebigenda mu maaso emabega wazi kamera gye zitatuuka. Kyennyamiza era gwe, if your empathy pulses still function, please weteekeko mu bigere by'abaana bano ba comrades banaffe. Obanga tulina kyokola kireetawoko any change oba kibaleetera kubeera nga bavaayo mu komera, at least baako kyokola. Naye above all beerako ne kyokola ku lugendo luno olw'okujja Uganda mikono gy'abasajja bano abatemu. You know, jjukira nti recently president waffe yagezaako okubeera nga agenda wamu ne ttiimu ye okubeera nga alabako abasibe bano before nga tebannaba kubaleeta mu kooti olunaku olwaleero. Yagezaako nga bw'asobola okubeera nti abatuukirira era bawayemu here and there. Ngera bw'atero kikola si gwe gwali gusoose, babadde bagenda secretary general waffe atera okugendayo ne ba Erimutwe ne ba Nubianli n'abaana abalala ab'enjawulo. Naye munnange this time round president yalemeseddwa, bamuganye okubeerako omusibe n'omu gwalaba. Actually yateekayo ko ne ku bubaka recently nga sinabagenda ku, let me first update you on that as well. I think I have it here very near. Where is it? I think it is somewhere here. Yeah. Yakugamba wano yakugamba nti the criminal regime has this afternoon blocked us from seeing comrade brothers stuck at Kitalia prison for over 3 years. The officers on duty told us that they were following instructions from above. They told us that only Johnson Byabashaija, the prison's boss, can permit me to see all of them. The officer was honest and told us to get clearance from Byabashaija, just like the permits regime officials. The officer was honest and told us to get clearance from Byabashaija, just like he permits regime officials to see them. We asked them under what law they are implementing these illegal orders, and there was none. The answer was simply orders from above. I even asked him why all other visitors were being allowed in to see their people and we were blocked. The officer simply said this order applied to NUP without shame. So, regime officials are able to access all our people and try to convince them to implicate us and themselves into crimes they did not commit. And yet they are so shameless to block us from seeing them. The world can see how no institution in Uganda has been spared. And this is what our fight is about. We must free our nation and its institutions from capture. Well, our demand remains that our people are released from detention and conditionally and compensated for all the trauma and torture because they did not commit any offense. That was the communication from the president. Actually, niwe yavaayo ng'era akyali kukomerera ekitala yakola video. Tuva wano Kitalia kugezaako okukyalira abasibe baffe ba political prisoners naye bannemesezza okubalaba tuseewo ne batugaana okubalaba. Emu ku nsonga ze batuwa nti abo basibe kati gavumenti egezaako okwogeraganya nabo bagezaako okutuukira famire zaabwe. Bulijjo ababakyalira bakusa okubalaba batuganye okubalaba. Bana bali wano sibe bokka, waliwo abali Eruzira n'abali makomera amalala. Abaana babandi bamaze makomera emyaka 3 4 n'omusobyo. Tebabata tebabawosa makomera naye kaakati ate n'okubakyalira abakemesezza. Neera twongera okubanja abantu baffe abo tubanja nti babate kubanga tebalina musango balina obbata ate babali. Yeah, that was the communication from the president immediately after being denied access to see the political prisoners. So, ekyaliwo ekiti of course. Bana abaana bazze babaperereza naye emitima gyakaluba. Owulidde Sanya Muhydini kyakugambye. Akoze statement wane eyewunyisiza abantu abasinga, especially ba propagandist abali balowooza nti no bana abaana basobola okukkiriza okugulibwa.
kankuddemu nkukubire ku ddoboozi lye. Tugenda kwegayirira Museveni kututa kuba tetugenda kukkiriza kumwekibanga tugenda kufanga makomera bwekibanga tugenda kufanga tufiireesiyafe tusazeewo okukola naye tetugenda kwegayirira Museveni kututa kuba tetugenda kukkiriza kumwegayirira atusonyiwe tetulina kyatulanga tulangibwa kubanga twakuuma akalulu kakyakulanye n'okumuwagira kyekituzibiziza makomera bwekibanga tugenda kufanga tufiireesiyafe tusazeewo okukola naye tetugenda kwegayirira Museveni kututa kuba tetulina kyetwamusomya twagala tuyimbule kooti obujulizi bugibuze etaalise kwagala tutemula naye ekijja kakijje tukyanywedde tujja kumerera ku nsonga za Uganda. Beebo nno abaana ba comrades bannaffe oyo Sanya Muhydini nabakutereddeko wano mu background obeere nga bayitawo ku screen bulungi nnyo nga bamu ku bo osobola ba identifyinga era bamu ku bo osobola balaba. Of course waliwo abalina nga amanya gaabwe gali stuck mu bwongo bwaffe kati nga omukyalo oyo Olivia Lutaya nga Machete nga Sanya Muhydini n'abalala bangi of course naye waliwo agamanya agavaayo. So that is what happened today. Unfortunately bamiddwa bail ne bazibwayo ekitalya. Naye amawulire amalungi genjagala okukuwa teba breaking bwanga bazze batuukirirwa every now and then nga babawa offers eza ssente ez'amataka ezobawa immunity n'ebintu ebirala biyitirivu nnyo mbuno bagambe nti n'ebikolobereyo baabikola era president waffe Kyagulanyi yabasindika okukola ebintu ebyo bye batayinaako mitwe n'amagulu. Nsibambagamba zino ttiimu za njawulo ez'embaale eza wano mu central babatuukirako nokune babagamba nga bayitidde mu ttiimu era ey'embaale nti erumirize ttiimu y'e Kampala nti yes beeko baana ne babako kibakola mbu balina ebyokulwanyisa biki naye abaana baagaana bano. So regime kwe kuvaayo nekipropaganda nti Bobiwine president waffe nti abakozesanga business naye kwe kubagamba nti okuma bakozesanga business mubate business egwe tebaddangamu kwogera kigambo neki. Omanyi president ono olumu akolema kumudescribinga yabayi bagamba nti no His Excellency Bobiwine is using these political prisoners as a business and his response was very clear, brief. If I use them as business then release them such that my business can fail. So chimwagalo tugamba muli mukulwa mwagaliza president waffe business yekulaakulane gwe mwali mwagala okutta gwe mblockinga every now and then gwe mugamba musimanyi biki waliwo ono minister oyo w'ekisaati yajja ne excitement mpitirivu nnyo mu parliament enayinanga ndowooza nga aswala n'okulengera enkya nga inayina buli kazindaalo kasanga nga bateze aka media platform ng'ayogera muleete listi y'abasibe ngenda nze bajjayo ngenda bajjayo nze muleete listi y'abasibe abo ngenda bajjayo baganye okumpa listi aba NUP naye nga listi gy'ayogerako eri everywhere because these political prisoners are well documented. This is not the first time the list was being asked by parliament. Ko answered this parliament zona kuga buli kimu kwekiri ogenda mu kooti n'ogenda bugenzi ku online buliwa naye era abakulembeze baffe ne batwala obuvunaanyizibwa nagamba okay muba mwagala kuddamu kuba updating about our political prisoners. Yeah, list is izo wano wensaasira abantu abamu abali bagamba biki mwe musibye abaana bamwe muwakomera lwaki temubawa list. Okay kati list yafulumizibwa era buli omu n'agikola ki ne bali ababuzibwa ba John Bosco Kibalama ba Muzeyi John Damulira, those 18 comrades that up to today we've never seen them again. Mutabani wa Muzeyi John Damulira confessing n'agamba nti bakuba taata we
ne bamala ne babayawula ye ne bamuteeka mu kasenge kake ne muzeeyi ne bamuteeka mu kasenge kake. Omutabani yawulira muzeeyi kola ki kuleekana kugamba nga akaaba naye yamala n'asirika omulundi ogu teyaddamu kuwulira ku ddoboozi lya muzeeyi. That was the end of him okulira muzeeyi nga screaming. So you can tell, of course, for the past 4 years some of these comrades have been missing. It's evident abamu bafa. Recently, of course, government yavaayo negamba tebamanyi naye ng'ate buli naku evaayo negamba ebamanyi era ebayina oba kitegeera. So naye kwezo listi era nabo bafulumizibwa babateekako kuba bonna tubaagala. All these abductions were captured live on camera. Some of them, of course, were captured live on camera. And good enough, even the families of these comrades come out in the camera and testify. They give account of how each and everything happened before, during, and after their abduction. President yabagamba, okay, mubate business yange ekole ki? Egwe. Oyo musimanyi minister w'ekisaati taina yadde kigambo na kimu kye yazzeemu kola ki kye yali azzeemu kwogera, because bazannya buzannyi politics mu bulamu bw'Abaganda baffe bano. Yoyo Sanya Muhydini ku screen ndowooza omulaba bulungi, you know. Naye nga maliriza ku nsonga eno tulemereko toggwamu maanyi tolowooza nti ne bigenda kubeerawo it forever and for always. No, I always remind you that the story of dictators is always the rise and fall. Olunaku lugenda kukya nga bino byonna tebikyaliwo. All that I'm asking, just a simple request, be part of that success story. Yes, be part of that success story. Play your part. At least do something. Yeah, kuba oyina obusobozi. Kyonna gwe kyokola manya at the end of the day tubicollecting ne tubikola kino tubigatta bikola ekintu ekyamakulu. Okitegeera. Kati nze sinze nakuba ekifaananyi kino. Naye ate kati ndi mukikozesa okulaga kye kigenda maaso. Kati yakikuba singati yakikuba nange sandisobodde ate kulaga face ya Olivia Lutaya. So whatever you can do, please do it and don't underestimate yourself. You know? Okay. Ebigenda maaso munsi yaffe biyitirivu nnyo. Nsiba nkugamba nti on a daily basis you can actually make a movie like ya Jack Bao ya 24 nga buli lunaku lukola episode number. Naye like I always tell you, out of whatever has happened in a span of 24 hours tuyina okufiritalingamu ebitugasa ebituyamba ffe abaagala enkyukakyuka. Ffe Bannayuganda abaasalawo ne tugamba omanyi platform zaffe zino tetugenda ziteekako bya mipiira wadde binyuma, tetugenda biteekako comedy, tetugenda biteekako beyambudde, tugenda biteekako message ya kugezaako kulaba nti no tutereza ensi yaffe eno Uganda nga assignment esooka yakwejjako Museveni ne Musevenism. You know, twasalawo ne tugamba nti ya wadde bintu ebigwawo tufiritalingamu ebyo ebitugasa. Kati mukimanyi bulungi nti nno abasuubuzi nabo bakoze eki, bali mu kwekalakasa ku ssaawa n'amaduuka tebanabagaggula, bakyagaanye okugaggula olw'emisolo emiyitirivu ennyo gye babaligika. President waffe of course avuddeyo in solidarity naye naayimira wamu nabo, because buli muntu of course anyigirizibwa mu nsi yaffe eno Uganda. Abasawo banyigirizibwa, abasomesa banyigirizibwa, basasulwa bukyolo. Lumu baavaayo ne beekalakaasa, naye oyo musajja abatwala owa Uganda Teachers, is it UNAT or something like that, I've forgotten, association ya basomesa. Ne bamuyita mu State House n'agenda n'atula ne Museveni ne bateesa n'abalyamu olukwe. Naye nga baali bataddewo embeera omusajja akuba emmeeza naga twagala ssente, twagala kutunyola, twagala ki? Twagala ssente. Twagala ki? Tetwagala kutunyonyola kintu na kimu. Abasajja bakuba emmeeza basomesa ne bagaana, ate okimanyi nga beediimi. Naye oyo musajja oyo mwerabidde n'erinnya n'abalyamu olukwe. Oyagenda mu State House ne bamutemera byozi bamutemedde
nakomona bagaba bannange badde nsaba nayogeddeko n'omukulembeze ku Monday tuddeyo tusomese ensonga zaffe bagenda zitunulamu era biki ate obimanyi. So ne buli omu anyigirizibwa, abasawo banyigirizibwa, abasomesa buli omu. So naye abasuubuzi beekozemu mulimu bagamba ffe katugale bugazi maduuka omusolo gubere nga tegukyayingira mu nsawo ya gavumenti. Gomanyi kye kitegeeza ekyo? Those are the communities eziyimirizaawo Uganda. Nze kankubuulire singa twali nga tufaayo nnyo nga buli muntu afaayo nga teyeefaako yekka singa no Museveni yagenda dda. Abasawo ne bagamba nti no katuteeke wansi ebikola, abasomesa ne bagamba katuteeke wansi ebikola, abasuubuzi ne bagamba katuteeke wansi ebikola. Ezo institutions ezo sectors eziddukanya economy ezo ne zigamba ezo ne tukwatisa wamu ffenna lwakuba nti munnange buli omu yeefaako yekka. Naye president waffe avuddeyo na appreciating their stand era mala okubaako message wano video ezimu zenkola ki zenkukubira ku president waffe. Let me see, I think this is one of them. It's number 5. Kankukubire ku bubaka bwe nga sinnaba kubeera nga nkuyitiramu mu. Let me do this. Obumu ku bubaka buno. Fellow Ugandans, and in particular the business community, the traders in Kampala and all over the country, we salute you and respect you and appreciate you for being a very strong part of our economy. We stand in solidarity with you in this hard situation of double, triple, and sometimes quadruple taxation. We understand your plight where you, the citizens, are actually persecuted and squeezed and doing business under very stringent conditions while the foreigners are enjoying. The government said that they're coming in as investors, as producers, but right now we see that they're not only in wholesale, but even in retail. Some of them are even hawking. There are so many prohibitive taxes that are making it hard, almost impossible to do business in Uganda. The double, triple, and sometimes quadruple taxation. The regime is so shameless that they're actually imposing taxes on taxes. We are appreciative to you, the business community, for the protests you staged last week. And as I told you over Idi, that this regime only listens to demonstrations, only listens to protests. It's within the law, it is your right to protest for your right to do business in a friendly condition here in Uganda, your country. So we stand with you and we call upon all Ugandans to stand with you, the business community. Not only the business community is for our oppressed in Uganda, but the teachers, the medical workers, and all other sectors. So whenever a sector comes up to protest for better working conditions, we need to stand with them. So I call upon Ugandans to stand with you, the traders, the business community, not just in Kampala, but all over the country. And together we shall make the business community operate in more friendly conditions in their country. On behalf of the National Unity Platform and on my own behalf, I want to pledge solidarity with you, the business community, and to assure you that if you insist, if you stand firm, non-violently but solid, you will achieve your desired goal of doing business in a more friendly business situation. Thank you very much for God and my country. Mbalamusizaako mwena bannayuganda bannange naddala mmwe abasuubuzi ba business community tubebaza olw'okukola ennyo okulaakulanya eggwanga lyaffe mu mbeera eno ey'ebyenfuna enzibu ennyo, amasannyalaze gavaako n'emisolo emingi egyekanamye. In fact olwaleero mu buno bubaka njagadde kuyimirira nammwe abasuubuzi business community. Muli ba muwendo nnyo, muzanya paati nene nnyo ku byenkulaakulana by'eggwanga, n'olw'ensonga eyo abasuubuzi balina okutwalibwa ng'ensonga enkulu mu ggwanga. Omulundi guno tubasaasira mwena era tuyimirira nammwe mu mbeera y'ebyobusuubuzi ekalubiriziddwa nga bannansi ekonomi balinga gye babajjako gye bawa abagwira bajja nga ba-investor abalina just okumanufacturinga naye kakati tebali just mu wholesale naye bali ne mu retail, bakola n'obutembeeyi batunda ne piisi emu ate nga bo tebagibwako musolo ebiseera ebisinga
baweebwa tax holidays naye nga bannansi bo banyigirizibwa. Tuyimiridde nammwe baganda baffe be bataxi nga be bataddeko emisolo egitasoboka babasako emisolo egitali gya mulundi gumu oba ebiri naye kwegamba wekituuse balinga abatadde omusolo ku musolo. Tumanyi nti muyina okwekalakasa kwammwe mu ddembe gwe mutegese ng'era bwe kyali wiiki ewedde era nga bwe bagamba wiiki ewedde nti eno gavumenti yanakyemalira ewuliriza kwekalakasa kwokka kasita muyimirira ne mukayanira ekyo kye musaanidde temuyinza butakifuna. Tubawagira era mwenna bannayuganda kitukakatako ffenna okuyamba abasuubuzi okusitula eddoboozi ly'abasuubuzi n'okuyimirira nabo nga bakayanira eddembe lyabwe ery'okusuubula nga tebanyigirizibwa kubanga abasuubuzi bwe banyigirizibwa buli omu ajja kunyigirizibwa ebbeeyi y'ebintu gye mulaba eyeekanamye n'ebirala efaanana bwe bityo. Tuyimirira wamu nammwe tukunga abantu bayimirire nammwe era tubajjukiza nti kiri ku basuubuzi bokka, ku basomesa, ku basawo n'abalala bonna buli sekita evangayo neyimirira neyekalakasa mu ddembe nga bakayana okulaba nti bayisibwa nga bannansi tibabeera mu Uganda nga bejeyagaliramu nga nabo bali mu nkulaakulana era mu byenfuna by'eggwanga nga tebanyigirizibwa wabula nga balinga bannansi tuyimirire nabo. So tuyimirira nammwe abasuubuzi wano mu Kampala n'okwetoloola eggwanga lyaffe lyonna tukakasa nti bwe munaalemerako mujja kumalako musuubule mu ggwanga lyammwe nga nammwe mufunamu. Mukama abeere nammwe. All right, now njagala wano tutegeerewo ekintu kimu. Omanyi abantu abasinga bawulira ekigambo okwekalakaasa oba ngambe nti bakilocalizing oba bakigandawaza ekibajjira mu bwongo maybe bantu kweyiwa ku street. No, there are very many forms of how you can show dissatisfaction, very many forms of how you can protest. You know, ezo nazo ndowooza tujja kujja tuziyitiremu wano mpola mpola. This is one of them. Gwe ggala obuggazi dduuka lyo ogambe togenda kukola paka nga A, B, C and D bikoleddwako. Gwe muvuzi wa taxi, gwe muvuzi wa boda kera ku makya ogambe nga muyita mu babatwala mugambe nti mumanyi wiiki ejja okutandika ku Monday tetugenda tutadde wansi ebikola tuwumuza wansi taxi zaffe tuwumuza wansi nga togenze ku street nga togenze kukuba muntu luyi kuba abantu banyiiza olabe oba tewabeerewo enkyukakyuka ekitumalamu oba kale ekitulemesa nti muteesa wano nti mugenda kukola kino then munnammwe ate n'akola kirala. Naye era mu lugendo luno tuliko olw'okuleetawo enkyukakyuka buli kye twagala okukola si buli muntu nti akiraba nti kyekituufu. Abamu bakiraba later kyolaba nga every now and then olengerayo abantu abapya. Abamu ate ne bakoowa ne bava ku mugendo n'ogamba ne gundi nga kitu kyamulaba oyibambi ng'akooyeemu nga kimutami n'akola ki n'abivaako naye ate ne wavaayo abapya bayitibyo naye gundi wamulabye omwana yazze naye ensonga ajoogera bulungi. So kikyengezako okulaga nti every now and then buli gye tukomanga we feed this mind okubeera nga tugifeedinga ne rightful information abantu abapya batujoyiningako era ne bategeera ensonga. So wetugamba otusomesa abantu bo tugamba abantu ekyokukola si buli muntu nti agenda kitegeererayo ku ssaawa eyo. What we need to do is to keep on doing it every now and then. Every now and then gwe tokoowa okitegeera koowa nga artistika nakaseja tukakoze eki tukatotte entyagi. So wadde ntino tuyinamu ezo shortcomings ntuyinza okugamba nti okay tukole kino then wabeerawo empeke ezimu ezikola otherwise tobaako na kutya era tewejjusa era just genda bugenzi maaso ng'okola ki ng'ofukirira ensigo eyo bwetyo tugenda okuwangula okitegeera. Abamu baali balowooza nti 2021 kiba kigenda kuggwa. Nedda weteekamu nekiri nti okitaggwa era tulina osigala nga tukola ki nga tupushinga because ekizibu tekivuddeewo. Omulimu gwali gwa kukijjawo. We haven't finished this assignment and the task is to finish it and we have to, otherwise tuba tugenda kubeera messed up.
okitegeera already tuli messed up as a generation, because how can a population of over 85% below the age of 35 be led by a man of 90 years plus, because Museveni is in his 90s. The guy is in the evening of his ages, but he is at the helm of this country's leadership. How? Because maybe we are not assertive enough. Maybe we think someone else is going to come and do the things for us. That's why we always come out to motivate ourselves, to renew our commitment in the devotion, the loyalty to this struggle, because it is our struggle as a generation. Tewali muntu mulala agenda kuva bweru akulwanireko luno talo nedda. So buli kyetukola mwanya kiyinza kale okufunamu shortcomings, naye sigala ng'okola ki ng'opushinga. Ebadde message yaffe, of course. I mean ebadde message ya president about the traders. Naye waliwo ne message era giyawadde Joe nga yabadde nga bajjukira muganda waffe Rita Nabukenya, comrade munaffe. Let me do this. Rita Nabukenya mwena mumanyi bulungi nti abasajja bamutomera intentionally era ne bamutta. Olunaku lwali lwa 24 omwezi gwali gwa 2 omwaka 2020. So president waffe wamu ne team balabikiddeko ejjinja eyo nga bagenzi of course okujjukira Rita Nabukenya, era bafunye okusomozebwa kuwadde kungi nnyo, ne above all message gyabadde atambudde nayo yategerekese bulungi, era nyina abwe njagala okusunirayo. President yatularinze n'atugamba nti nno kugamba in brief kanji summarizing tubeere tugamba obukambwe bweyongeremukko, tuleme kukkiriza muntu abye miliyoni like Anita Among in the span of 164 days. She pocketed $2.65 billion using $4,000 per day. Naye najja ku mukolo ng'ogwo nga gwakuziika ne mumuwa entebe mbw atule mu maaso olw'okuba ssebo bw'aba agenda kuvaawo agenda basuliramu bukyolo bwa mitwalo 2. Yagambye ebyo era yatukunza abavuuka n'atugamba kati mbakunga ebyo mu bigaane. In brief, oli waabazze ku mukolo, oli waabazze ku any function ngeno yeekulubeesa ne Museveni nga batusibyeko Museveni, oyo tumubuwinge tumulage nti n'ekyo ekifo takisaanamu era ogwo omukolo si gugwe, mukolo gwa bannayuganda tumugobe. In brief, sometimes tulina okulaga ku bukambwe buno abantu bategere nti n'ensonga eri serious, twetaagisa enkyukakyuka. Togenda kugenda kuzannya eri Date ne Museveni ate jeno weerungi era neno tukubire mu ngalo. Ngenda kukubira section eyo njagala ogiwulirize bulungi because kiri very important. Nenga sinabagenda maaso kansoke nkole bwenti, kansoke nkujjukizemu katono how Rita Nabukenya was married. In Nakawa, a Kampala suburb, it is the 24th of February 2020. The time is around 8 a.m. Rita Nabukenya, 24 years of age, adorned in a people power attire, seated on a border heading to the Buganda Road Court, where his leader, Bobiwine, had a court appearance on disputing social media taxes, would be trailed by a police patrol number UP4841 for reasons best known to police. This mother of two, according to the eyewitness,